Recording in progress.
here. Yes. You check. Yes. And we distribute. I will teach mandala. Yes. And then then I'm ask some mandala. Yes. In the beginning one. Yes. The evening one. Yes. So we do one divided. Yes. Yes. Two envelope. Yes. Two envelope. Yeah. Yes. Each. Yes. Yes. One time at the beginning. Yes. 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 So can you ask? Yes. Yes. How long we get? Yes. Get more of this. Green Tara? Yeah, Yes, Rinpoche. Yes, 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 yes. No, I'm checking. Up here. Oh, where Rinpoche? Oh, some here. Oh, thank you. I put it inside the. Thank you, thank you, thank you. Okay, come see, let's get it. Yes. Oh, some back here.
Okay, everybody, can you open the Green Tara book page 46? I will come there to mark. Everybody open the book page number, Green Tara page number 46. Hello, check. Hello, check. Hello, check. After this, you go and invite Yangten Rinpoche.
Hello, check. Hello, check. Okay, get the stop. Yellow. Two. This scrub is okay. Yes. Oh, this looks old.
Okay, now we
Okay, everybody stand up for to greet the Rinpoche. Everybody raise up. Okay, we do the 3 positions. Kaka, 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 namaste. Kaka, namaste. Namaste. Kaka, namaste. Cha cha lao gemba. Tong, you come this side. Come here. Okay, so before we started, let me introduce a little bit about His Eminence Yangten Rinpoche. Many of you are familiar with the Rinpoche's biography, so I don't need to take too much time. But we are very fortunate and honored to host Rinpoche's special teachings here since last year. So we're very lucky. Rinpoche become monk in very young age, as most of you have read his biography. So, and enrolled in Sereme Monastery, and this studies so many years, almost 30 years, and become the Geshe Haramba. And not only Geshe Haramba, but one of the top scholars in, and Rinpoche has a very young age and a special modern thinking, and can deliver the Buddha's teaching in very effective way, especially for people who really wanted to learn Buddhism in genuine way. So today this text is also very special because it's condensed all the Bodhisattva's part. So we will request Rinpoche, and Rinpoche will be teaching this. If not finished, we will take another session, maybe day after tomorrow. And then we also request Rinpoche for do the Toche Namjom purification, because everybody need this time. So Rinpoche will perform that. Okay. So I will not take too much time, and it Dong will be translated main biography from Rinpoche. And then especially Rinpoche is the youngest reincarnated Lama to serve His Holiness Dalai Lama for so many years with his dedication, devotion for His Holiness. And so still he's serving as a personal secretary. So we were honored to be here, Rinpoche. And Rinpoche is traveling around and teaching. So please take this opportunity. Okay, and then after that, we will do the mandala offering. And mandala offering we already marked. Remember page 46? It's just, we have to put Rinpoche's name there. So you already get this.
So I will lead this, and then we will offer mandala offering, and then we start the teaching. Tirir which matza and any softен chick julish shunam young to show no kung dollar. Michelas. Hello. Okay, you can use this. It's too loud. Kính thưa quý vị, Rinpoche nói rằng là về tiểu sử của ngài Yangten Rinpoche thì mình đã biết rồi, tại vì Từ Phổ Lạc đã gửi cái tiểu sử của ngài bằng email, bằng message, và đã đọc trên đài Radio Sài Gòn 900 AM rất là nhiều lần trong cái tuần vừa qua. Cho nên là Rinpoche nghĩ rằng là không có cần phải lặp lại cái tiểu sử của ngài để mà tiết kiệm thời gian, thì Rinpoche chỉ cần nói sơ về cái tiểu sử của ngài mà thôi. Thì chúng ta rất là may mắn, phước đức là đã có được cơ hội để mà thành được ngài Yangten Rinpoche đến đây ngày hôm nay. Đề Pung rất là vinh dự được tiếp đón ngài trở lại đây kể từ lần ngài đến đây lần trước. Thì ngài Yangten Rinpoche đã tu học suốt 30 năm trời vừa qua, và đã tốt nghiệp cái bằng tiến sĩ Phật học, và với cái hạng là danh dự là hạng tối ưu, là xuất sắc, là La Rampa đó. Thì đây là một cái bằng danh dự cho những ai mà thuộc sắp vào hàng học giả rất là cao. Ở cái tuổi ngài rất là còn trẻ, cho nên là cái đường lối suy tư, cái tư tưởng của ngài Yangten Rinpoche rất là cận đại, rất là tân tiến về những cái giáo lý của Đức Phật. Cho nên rất là thích hợp cho những ai mà thật sự muốn tu học Phật pháp. Thì hôm nay trong cái thời pháp ngày hôm nay thì ngài sẽ giảng cho chúng ta về cái 37 pháp hành của Bồ Tát đạo. Thì nếu mà mình không có đủ thời gian để mà hoàn tất cái 37 pháp hành Bồ Tát đạo này ngày hôm nay, thì mình sẽ có một cái thời pháp khác vào một cái những ngày sắp tới, là trong thứ hai, thứ ba hay thứ tư gì đó, tại vì thứ năm ngày mới đi, cho nên là mình có thể sẽ có một thời pháp khác nếu mà hôm nay mình không có hoàn tất được cái 37 pháp hành Bồ Tát đạo này. Và sau ngoài cái buổi pháp thuyết giảng về 37 pháp hành Bồ Tát đạo đó, thì Rinpoche sẽ ban cho chúng ta một cái buổi lễ là tẩy tịnh, tiếng Tây Tạng là Doje Nam Chom, tức là pháp tẩy tịnh của Kim Cang Kim Cang điều phục. Dạ, hiện tại thì ngài Yangten Rinpoche là một cái đệ tử rất là thân cận của Thánh Đức Đạt Lai Ma. Ngài là phụ tá cho nhiều cái dự án lớn của Thánh Đức Đạt Lai Ma. Lý do là bởi vì ngài rất là có lòng sùng kính và rất là hết sức là phụng sự đến Đức Đạt Lai Ma cho nên đã được chọn là phụ tá thân cận cho ngài. Và bây giờ thì mình sẽ Rinpoche sẽ cúng dường mandala dâng lên cho ngài Yangten Rinpoche. Sau đó mình sẽ bắt đầu mình học pháp. Yes, sir. Okay, so everybody open the page 1 and 2, Refuge Bodhicitta, and then on behalf of Devon Loseli Institute of Texas, we will offer the mandala for Rinpoche. Don't you have to offer the mandala? Okay, so page number 1 and 2 first, one time in English, one refuge, one time in English, and then 4 immeasurable thoughts, one time in English and one time in Vietnamese. Hello. Dạ, mình sẽ tụng trang số 1, trang số 2 trong cuốn sách Grintara. Sau đó là Từ Phổ Lạc sẽ lên cúng dường mandala cho ngài. Everybody ready?
in the Buddha and Dharma and the highest assembly. Until I'm enlightened, I take refuge from the virtuous merits that I collected by practicing giving and other perfection. May I attain the state of the Buddha to be able to benefit all sentient beings. May all sentient beings have happiness and the causes of happiness. May all sentient beings be free from the causes of suffering. May all sentient beings not be separated from the happiness that is without suffering. May all sentient beings abide in equanimity, free of attachment and hatred for those close and distant. Okay, now written Vietnamese. Xin nguyện cho mọi cho đến khi đạt đến giác ngộ, đệ tử xin quy y Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng, nương nhờ công đức hạnh bố thí ba la mật và các ba la mật khác. Đệ tử xin nguyện đạt đến giác ngộ để cứu độ mọi chúng sinh. Xin nguyện cho mọi chúng sinh an lành và tạo nhân để được an vui. Xin nguyện cho mọi chúng sinh giải thoát khỏi khổ đau và tiêu trừ các nhân tạo khổ đau. Xin nguyện cho mọi chúng sinh không lìa an vui, tức là không phải chịu khổ đau. Xin nguyện cho mọi chúng sinh an trụ trong hạnh xả, không chấp thủ và sân hận đối với những chúng sinh chấp thủ xa gần. Now open the page book 43, Mandala offering. 43, okay. Shingam biwa shu om benzam bume ao wanjin suje sa shi om benzarege ao chejari koyu kowe usu rege warira sha luba polo zambuli no palanje chandramine le tan le pa ngaya tang ngaya shen yenden da lam jodo damine dan damine geda rimboche rewo pasanje shen de chepa Mame pa ye loto kolo rimboche nugo rimboche sumo rimboche lembo rimboche lambo rimboche tajo rimboche mabe rimboche teche ma ye pomba ge ma tewa malo Dharma mendoma tupema nangsema tejama nyema dawa rinpoche to chole namba gewe kenze Ozola dami penjo pozo tsopa matsawa mewa tsashi yito teda chinja tsawa tangyuba chebe pandelama tamba namta. Okay, look at this. Look the page. Skip this and look at the page. The new page. Kewa toya yangten chodre rinpoche losan tembe genze pe sambo choke shenga sonje sambo shuwe yendo shingam bewa kewa Tuji, page 47. Tuji Jove Tendo Sheso Sui Shene Kya Daso Jova Mangyo Namge Tada Nyambe Semjen Tamje La Tu Tsewa Chembe Kone Sishin Chotan Tumonge Ngocho Maluwa Tsedo Sui Sai Shen Bege Choi Shen Re Ro Chang
Idam Guru Rana Mandala Kanayadayami. Okay, so we have an English translation. Okay, so you can use your iPhone and tune in the Facebook or YouTube. We have an English translation. Sanje Judan Zoji Junan Lo Chanjo Bardo Dani Jozuji Dagi Chuji Jibe Sonan Rola Binger Sanje Rover Jo Sanje Judan Zoji Chanjo Bardo Dani Jozuji Dagi Chuji Jibe Sonan Rola Binger Sanje Rover Jo Nawala Yegan Luzan Jenge Jumada Mi Gena and Do Kunji Jana Jizan Tanje Gedo Dagi Chuji Do 다 다리 마송딜라 라니 수님이 체니지 고건들의 중발에 겨우상부 중스. So today we have this opportunity to give and receive teachings on the 37 practices of Bodhisattvas, and this is quite a fortunate opportunity. 다리 체니 제디간다 가서 그래 쇼진에 년도스 체니 제디 고바티자 아유나 상상수지 고바 펜도 디자 아유나 상상치 주생 가르스디 쇼진에 림부치다 기실라 나마니 디젠도 아니 체니 난겨레 하버도 단다 게신이 지무 겐 이시타겐 디슈디오레 다쿵 디슈베 치라 나다고진 또 신이 제디 창부기 아유나 상상 다 가서 그래 게신이 배 진다고시 샤지시니 되게 남도 진다고서 나고요 게신이 세지를 우다고신데 슈사긴 된디라 내가 수지 지이되는데 순나냐이 주민들 상상스럽시다 쇼진이 하기 공로 통보로와 공로 통보시라래 아니 공로 셴베 그 나신기 체니 나야디 디용고 말어 다디니마 가리는 면에 수수기 자유랑마 손된도 강 튜버 디제트 수수기 로션 강치베 디다기 투버디네 수생이 나로라다 고 가리는 면에 고진이 되어라 양다바 인을 찌딘들지 인사를 상상수르지 디만도 스피샤나 제외 시수라 공부시에 시수를 작으로 상동에 시수르지 차 시리스 레진이 쇼규스
So here, there's a little bit of doubt in my mind about whether there is a benefit, a reason for me explaining this text, the 37 Practices of Bodhisattvas, particularly while I am in front of these other, like Gala Rinpoche and other geishes, and particularly when we have such an preeminent scholar in Gen Yeshe Tapke abiding at this place. And so while I feel like I don't know a lot, for example, Geshe Yeshe Tapke is very advanced in age. And so really, I think that thinking about the kind of blessings that I have received from my own masters, whatever sort of knowledge I have of this text, I'm going to try to kind of give it to you all, although I feel a little bit humbled to be in the presence of such great masters giving this. So as kind of a basis, I'm going to say that whatever sort of knowledge I have received from my own teachers, I'm going to use that to try to explain however much I am able to, although I see it as a little bit I have this question in my mind about what the purpose is when there are such great beings around, but whatever benefit may come from my explaining this, I hope to give that. So Geshe Tapke is sort of like a vast, like golden mountain, kind of like something so preeminent and spectacular that it's in his presence a little bit intimidating almost to give teachings at this place where he resides. 라네 수데마 차디고레 엔디도 다 라네 수데미 쇼디 쇼지네 나도도스 가스버다 카니라와나시 라네 제세 상주스메 라네지 추 냐랭기 추 문다워 송주 수den지 송차요로 디인자 라네 수데마 시지네 다 슈루가 라네 제세 상주스메 라네 원시 송야들의 송주 수den지 슈루가 차상 쓰고 있는 시주하시고를 배지 딘데지마도 개요 말에 주제 측이 문에 씌워 있는 제부스케 말에 에이네야 주제 된중문에 씌워 있는 뒤에 나로라 랑지는 뭐 차상 진주되지 하버드다 라네 수준 마스지네 수마나시 제세 상주스메 라네기 제도 된시지네 신제보다 신제니 주버의 러브 수단 하버드 주버의 러브 가도딜라经营享受狼的绝区，经营不出事绝区，经营享受狼的绝区的，没些针对性的生活多，再多的生活多，我顶这个凶器，但多对那就是专用的些呢，狼娘是狼这个狼就什么吃上去顶狼路了出，长点些，我顶这个家境不下的下死。 So as for the text that we are talking about today, it is these 37 practices of bodhisattvas. Now, from one side, we can say that there are in this text 37 sort of verses that cover the kinds of practices in which a bodhisattva engages. If we actually look at the number of verses, there's like over 40 verses. But the verses that cover the topic of the kinds of practices of a bodhisattva, beginning with how to generate an attitude of bodhicitta and then engage in those various kind of practices, come in 37 verses. And in particular, there are instructions for dealing with difficult circumstances, adverse circumstances, how to transform those into the path. But really, we can say that these verses contain all of the kinds of the essence of all of the practices of a bodhisattva, someone who's striving for enlightenment for the sake of all sentient beings. And so this is the basis for the teachings today. 당아学 국어 정보의 운행이 겨 상부다 장수 가수 두두기 디센토이나 겨 운행 상부디 땡겨 그랬다 다게 좀 무치 인지게 나 얘기디 쉬쉬 니니 라기레스 디 라기 운행 심마서 운행 라기 차교에 예전에 다는 드시디 니제지니 겨 상부 차교에 심마서 다 이내 gen자라 gen시다게 살아
체니체기 딘데 배 송성무 딘데 니야다 장수에디 양양 장토베이나 배 디레스다 가서 그래 상심이 잡아 근데 딘데 샤리고 하장기 겨우성무 자자자다 뭐 어디를 딘디가라 그거 당선 체신이 개인의 지수다 가수 송투여명의 심하다 공부 통보로 이마도비 강 송배 있는 장수 후다바다 로용치나 딘디 로지 상류 나로라 바자 샤당다 양 자고 말했어 바자 샤나 바자 차상을 샤야지 저 당아주 토르토르 시시시니 바자 샤나 바자 타르토르 딘이 바자 가다마다 쓰는 인베스는 미베스는 딘이 샤야기니까 도마서 시에 응하다고 시디 So, what I also wanted to say is that here there is this master Geshe Yeshe Tapke who resides here. And so it feels a little bit strange for me to hear Gala Rinpoche speak in English about what a fortunate opportunity it is to have me here giving teachings, when really I would say that you are very fortunate to have a master like Geshe Yeshe Tapke. And although he is advanced in his years, I would say that as much as you are able to listen to his teachings and try to put them into practice, this is really an inconceivably fortunate sort of opportunity. One should take advantage of that, recognizing that this is such an incredibly lucky kind of a situation. So, as much as you can, to listen to those teachings and try to put down imprints of those. And here we often talk about like putting down imprints of the teachings, and there's a danger that we sort of like put down imprints of various scattered things and don't make an effort to actualize those teachings. But here I would encourage you that as much as you are able to, particularly because Geshe Tapke is advanced in his years, to listen to his teachings, to try to train in them and put them into practice. That is 100%, without a doubt, quite an incredibly fortunate opportunity. And I encourage you to take advantage of that. Có may mắn để được nghe pháp từ Yangten Rinpoche thì tôi nghĩ cái điều này có thích hợp hay không? Tôi nghĩ là chắc các bạn sẽ gieo được một cái hạt giống hay cái lời pháp mà có thể là rất là linh tinh. Có thể mình nghe được những cái gì今年熊新年都是嘛，春节节呢，新闻呢大浪的，让平度记得多的，古自己春节数的差的，但多的呢，老年数的嘛的，区域团大的，那么上这边区域团大的，我去年他2年前用的讲了，看的是2年前过的，看的是上当过的这个，两是两百人不的，做送过的是去两是。人别人不的，去年是人别去的，但另外的呢，那么上这边去是呢，看得起来是古代去过了，去是呢，听得起来像是去给去了，你不你的话去中国人呢，这明白人呢，这明朝我去多上给就多有的话，听得起过的是。So here, then, when it comes to this actual text, the 37 practices of bodhisattvas, so this is something that one needs to have been introduced to the kind of ideas of the Dharma, of Buddhism. And then by way of having a kind of understanding of this, of those topics, then this is a manual, instructions for how to put this into practice. So once we have some kind of ascertainment of the Dharma, have some level of understanding, we then need to implement that in our lives. And so this text gives the kind of instructions about how we go about putting those things, putting the topics that we have learned about in the Dharma into practice in our daily life. Bạn không xác định được ít nhất nào bạn cũng thấy cái sự đặc thù và nó khác biệt với những cái điều mà bạn đã học trước đây. là我的，原来第一俺说了，老家做开的教我的是呢，
마소라 니체 고렌 드네드네 레스 계시네 단다 조 가르가르 송요 레슈나 Những cái bài chúng ta So Phật then, dạy if we ask, like within the Buddha Dharma, the teachings of the Buddha, what is the main kind of message, the main thing that we are being taught, the essential kind of meaning of these teachings? chính của giáo pháp Phật là gì? 지당기 미주마지라 추게 맹긴기 미지다 남바 상제비 추주 추라 저게 매딩이 더 추기 고디 자원에 낭샤스 로 추的추 많이 bed내기지 낭샤 강에 매딩이 지당기 미지라 차순 시베이나 디제 두베 카도딜라 디와디 조디 슈르네 디오드야디 시 튠징을 되는 디오드야 되게 터수지마도 딜레 체버도 밥에 터수지면도 다단단 잠리기 제거 용주 잠리기 신연지 아인스기 요새 참으로 딘데시렌도 디오동에 참으로 시 무불을 되니 로 시기 튠징들의 야도당 시기 차진 야도당 시기 되베연데 장도 당니 디오드야지마도 다 동에 세에 다랑시 마소라 사와치무지 레수는 사와디 바카의 장로 당연도 수고 딘데스는 지기 도네 동에 세지로 디다비 터수를 딘데지마도 딘데 차디고 그래서 단대기 미 지소디 지당기 미 주미 다 취면 경기 지소디 딘데지 잠물이 지용기네 단디 딘데라고 지 So, in general, when we look at sort of ordinary people in the world, particularly those who are not like followers of the Buddhist Dharma, who don't have any belief in that, then their efforts are largely focused on trying to achieve their happiness and eliminate their suffering through external means, through various external objects. And using those, they're trying to achieve their happiness and trying to get rid of their suffering. So they try to attain certain external things to achieve their happiness. And so too with suffering, if we're like cold or hot, we rely upon external things in order to alleviate that suffering. And so for the most part, those who are not Buddhists, who don't follow the Buddha Dharma, have this kind of sense that it is based upon external objects and things that we can achieve our happiness and eliminate our suffering. That is their primary kind of a focus. Hy vọng rằng tài chính ổn định hay cái vật chất phát triển hay là kỹ thuật công nghệ phát triển thì sẽ loại trừ những cái khổ đau cho con người. Ví dụ như mình loại trừ khổ đau khi mà trời nóng như thế này, làm thế nào để giảm bớt cái khổ của bị nóng bức thì người ta mới chế tạo ra một cái máy điều hòa, cho nên để cảm thấy dễ chịu. Cho nên chỉ có phương pháp vậy thôi, có nghĩa làm thế nào để thỏa mãn những cái điều kiện sống của mình qua những cái điều cần thiết trong cuộc sống. Cho nên đó là cái định nghĩa hạnh phúc của những người rất là bình thường trong cái thế giới ngày hôm nay. 다 대인디간라 산세 중된 대기 로제 디낭로라 디제기 주소디 슈르라 요 말레스 수수기 상류딘데 요레스 시 튠징기 디네 디제 용그레스 제지네고 땡 케와다 니덴제시 니버진제 게시에 요 말레스 디시에 요바이나 시 튠징 야부 유긴수 디제다 덴바 시 튠징 야부면 긴수 디제다 메덴바 진데스 시에 고그레디 디시에 두고 말 시 튠징 편성소바 저 벤조 편성소바 조 편성소바 코로 편성소바 디다다 편성소바 요바이나야 하장기 능해진 날제시네 저 지부매버지시 네디 용디고다 배선만 용디고 양시 튠징 지당이다 시제 미지 임베지디라 ku 수영부지 되고 오래 시제기 튠징 사주지다 아니 대사지다 권주지다 권야지다 딘데지다 고기 어디 딘데기 시제기 튠징지 여버이나 시 튠징 편성소가 딘데게 매버이나야 지부시부시 대토야지 용디고 그래서 디 가르다 딩고르스나 디제지 유조디 시 뇌행기 돈이 용기요 말이스 시 튠징지 돈이 용고 말이스 디 러자지 자용도 So therefore, in the Buddha's teachings, in the Buddha Dharma, it isn't primarily those kinds of external objects that are seen as the source of our happiness or suffering, but rather it is dependent upon a kind of internal transformation, our own mind and our way of thinking.
It's not as though those kinds of external objects are certain or definite to bring our happiness. We can see those that have like excellent body, excellent possessions, excellent things around them, and yet they are totally miserable and in a state of suffering. And then, too, of course, we need the kind of things to sustain ourselves and exist. We need to have food and clothing and be able to take care of our body. But we see there are those who have very few means, who live in a sort of impoverished kind of a state with regard to those external conducive conditions, but yet are extremely happy. And so there's no definite connection between external objects and having happiness or not having happiness, but rather the Buddha has emphasized we need to look inside. We need to work on our mind in order to achieve happiness or eliminate our suffering. Rimba shinda jila di song yung gudo. Ta ngarang su kange chimbu chin zambuli nanglo la ka che yung goris na. Ta nga zo mishiraba jila cha sunba inare. Kange ji nanglo song yung di kanga. Ta kange mambu che yoro. Pimpinja ki tuni kange che yoro. Susu lu ki tuni kange che yoro. Benju ki tuni kange che yoro. Ta kange naso ba chane di. Ta ngarang su nima tawarishi. Kaza mitsi chebi jurengi nanglo la che de kange di su che di. Ta kange di su na chi song yung di kanga. 다배 문에 전에 야 디니 야전 타임에 디니 양사 친구 지나고도 많은 비수지 등에지 장수 친구 디나 마 홍지마 홍지지네 디네 야전이 타도 메딩 수를 저 참을 라디지 용어디 거로 디네 말했어 그러 맞아요 다다가 두부슈실에서 다다산이 요하면도서 배저 참을 라디지 용어디 거디 성도 구스도 부지 돈이 온 거 성도 구토다시 내당 간대진이 뭐 이날에 내당 디 두슈리 디 요자는 루주요 말에 내당 디 야슈리 디자니 요 루주요 말세 근데 인지 딩이 나로라 내당 가요 말세 가dü이나야지 주의랑 신지 가dü이나야 저유 되버지 어떻게 차리고 그랬어 디 도도 되는 송구도. So, thinking again and again about this, we can sort of reveal to ourselves or show that it isn't external things that are going to bring about our happiness, but rather it's due to a kind of internal transformation. So, we see that the world is filled with all kinds of troubles and difficulty. There are all sorts of difficult circumstances that can befall us. But if we have this kind of sense, like when we have fallen into this ocean of suffering that is sort of like an endless abyss, there's never any way to get out of it and so forth, then we've sort of lost all hope. We become very narrow-minded, and that is in itself problematic. And so too, when we have like good circumstances, if we think like, oh, this is the best, this is never going to change, well, that's not in accordance with reality. We can see that both when we are in situations that seem very desperate and bad, as well as those kinds of good situations, they're not stable and lasting. Our conditions are always going to be changing. And so therefore, to be able to encounter difficult circumstances and suffering without losing all hope, without really becoming despondent, is an important kind of skill to have. And recognizing the sort of changeability of our conditions, our circumstances. As long as we are within samsara, as long as we're taking birth, we're going to be in that kind of situation. There's no place that's we're never going to have bad. 타버도 단다 마소 부장 림부토네 상 동에 디시 용디 강라 체체도 마라수 tân 민긴 되는 쇼르베 체시기지 지부지다 야면의 동에 수레tinde지 레용디 강라 지 체시기 민된기 내다 디지부 나로라 고코네 마데베시 부장 림부토네 로 타림부토네 가르기 핑그레 가르기 뉴그레 디지 자치산의 상도에디 개침버리스 부장 림부토네 림부토네 땡도 다 핀도 자침부 요딩이 되는지 인바이나 체도 도스칼레지 유너레 이 체세 체시시니 저 부장 림부기 디제당 등의 세기 된다라 체시기 체도 이 dio 등의
동해 강에 용대다 강에 용고에 중보이나 디 체수 지위나 이 하장기 유버다 림버차디 고레스 나서 자기 시든 가서下句节的当年结果了说나서 자기 시的扣数的수불의扣数的나서的有了那样나서 자기 시는 네가 가서 가가 주주톤에扣节的当不浪지시니扣加入起当都把就是水起呢不了估计扣加入起가서了了这第铺不是那嘞 수술의 빈도 침부지 딜레지 빈도 치우 유효 통디강라 최시기 동에디 최수치도도 어떤 적이 상치 당고레스 디송고레스 로제제디 Trong đó So therefore, we shouldn't lose hope, no matter what. In particular, we should think long term. We should recognize that we are going to encounter various kind of sufferings and difficulties, and also sort of incidental happiness as well. But when those come up, we shouldn't get so focused on the short term, but rather think long term. Think about the kind of benefit and suffering that will be incurred in the long run. And so when we think long term, we're able to sort of disregard the difficulties that we might encounter and instead think about what will be beneficial in the longer term. Like, for example, we subject ourselves to, say, going through surgery or like taking a shot. I mean, a shot is painful, it's not pleasant. But when we recognize the kind of benefits that could come from getting that shot, then we're begging, like, oh, please give me that shot. We are willing to endure that short term suffering or sort of disregard that because we recognize the longer term benefits. So I would advise that it's always important to not lose hope. And one of the best ways to do that is by having this long term kind of view, recognizing what will be beneficial in the long term, what will be detrimental in the long term, and keeping our minds in that kind of state so we don't get so caught up in the kind of incidental things that happen. giống như một người bệnh và cầu mong mình được chữa khỏi thì chúng ta phải dùng cái phương pháp phẫu thuật rất là đau đớn nhưng mà khi phẫu thuật xong mình muốn hết bệnh cho nên mình chấp nhận cái đau của phẫu thuật cũng như vậy khi mà mình đau mà mình cần tiêm thuốc thì lúc đó mình năn nỉ bác sĩ hãy tiêm dùm thuốc cho mình dù là tiêm vô thì đương nhiên là nó sẽ bị đau của sự tiêm chích nhưng mà muốn hết bệnh cho nên chúng ta phải trải qua cái sự đau đớn ở trước mắt nên cái điều đó rất là đáng giá có phải không? 아니 타도니 시에서나 제 차당 라수비 영업의 시황도 주의나 니 동의하래서 차당로 수비 영업의 시황들이 타로이나 로 아니 동의에 탄로 그래서 된데 디오디오 그래서 너나 지 유강라 미니 차당 유의나 아니 동의 용대시 유강라 미니 차당 지에면서 딩용 신소나 아니 동의면과 찬조했지 다 푸푸的차당이 자오 당생이 제용이 간라 뇽미 자오 당생 시용거로 그래서 디시용이다 당생 가수의 쇼총 당도에는 다 동해기 자오 센도기여 것이다 당생유는 디왕기 차당 장요 차당기 왕기 동해 용대 디기 림버치고 다디 그 띵서 우진 시용거로 타와도 단지침be 계셔디다 딘디진 구조용 So ultimately, in terms of the long term, when we have the attitudes of desire or attachment and hatred, then all of the other kinds of afflictions that come from that leads to suffering. Whenever we have those, we will be experiencing suffering. But if we get rid of our attachment and our aversion, then we are able to get out of that kind of suffering. So whatever object it is that we observe, if we have that kind of attachment and desire, we are going to end up creating further causes for our suffering. And so really thinking most long term, it is that grasping at a self that acts as a basis for then all of our other afflictions, our attachment and our anger and so forth. And so if we get rid of that self-grasping, get rid of that ultimate cause, then we begin to talk about the happiness of liberation and omniscience that is a result of having extinguished those kinds of afflictive emotions, particularly the root of all of those, this grasping at a self. Những cái tâm niệm đó sẽ dẫn tới khổ đau. Cho nên cái đó là những cái lời dạy của Đức Phật. Từ mình muốn hướng đến con đường giải thoát và muốn đến giác ngộ thì chúng ta phải loại trừ cái gốc rễ của chấp ngã, loại trừ tham sân si. Khi tham si không còn thì tự động khổ đau nó cũng sẽ vắng mặt. 디 도 상당히 개침부 차기도 배나 되는 위대에 에다
디 가사 로렌디 랩톱 딜라 딜라 미비 되자 유베이나 딜라 차신 시우주에나 로 센디강의 수지 류당만 되지 시우지베 딜라 지레드만 소나 태제 친구들의 신자 유베이나 단 딜라 미비 신자 딘데지 유베이나 아니 딜라 템베 두니에디 용거어 가르슬로니가 신자디 유벌을 띠는 신자디 진진의 신자 제석이 모부디 지 라메용아 상바다 미기 초메용아 상바다 디 차쇼메용아 상바다 디 도지가 사쇼메용아 상바다 지 라치 도바다 아니 철지 도바다 딘데기 지도기 동에디 신이 요구도 미지기 디 라바 창수나 에 마차 또 제메용 상사스비 딘데기 신체 용대지 용거래 난 딜미비 신자 메버이나 신자 매거 차원 딜미 신자 매버이나 단 딜르티네 지도기 동에다 신체 딘데 용아요 그 차샤슬라고 차인 버리 세지만도 세나로 게 용아입니다 신자 제석이 모부디 딜르티네 아니 시니 신체 용거래 딜르 신자 강에 매버이나 그 키샤슬라고이나 세나 처음에 마디오 강에 용아요 말 키인 버리 세스 세상 디토네 되자를 때네 차당이 가서 동해 연구요디 저 되자기 신체당 이미 되어당 마지부 뒤로 장교요디 디토니 하고 도도 So reflecting on this is really important. When we have a kind of attachment or aversion to something, then it's like our mind can't get away from it. Like, for example, if I'm really attached to my laptop and I have this kind of clinging to it, I really am going to have all kinds of hopes and fears that come from that. Like, oh, what if I lose this? Oh, what if someone steals it? Oh, what if this breaks? And then we have the kind of sufferings that come based upon grasping at that object with attachment. Like we see other people getting near our laptop. Oh, don't touch that. It might break. We have all of this kind of suffering that comes merely from having grasped that, clinging to that with attachment. If we don't have that kind of clinging towards various objects, that sort of grasping at them, then it's a very different situation. Although we have this laptop and whatever, if something happens to it, if someone steals it or something breaks, we don't have that same level of suffering. And so reflecting upon the way in which when we have that kind of attachment, that clinging to objects, we are creating all of this suffering of hopes and expectations, fears with relation to that. But when we eliminate that, we eliminate all of the kind of afflictive suffering that comes from that. Tại vì do có cái lòng tham chấp vào đối tượng đó, cho nên mình sẽ khởi sinh lên những cái tâm bất an, cái tâm lo lắng, cái tâm muốn giữ gìn và cái tâm sợ mất. 디네 인디가라 나랑순 되자디 같이지 쇼총을 치면 이날 디츠지 생라 동에 이미 되어 뇽줘야 되자 강라 이미네 이제 신자 친구 제대다 신자 제대디 하나는 주었으나 디 레디에 초디 매버 차소나 이미 되어 용한산이 매버 디 인디가라 강라에 차신 매버이나 디 베디어 로 디어 치슈드리스 강라에 신자면은 아니 가사 디워 타투가 인시 가당베 게신이 되게 송준은 누가 어디 차용고 이는 이미 디워 잔이용 용하면 되지 가두인의 심바 지르르 지다 이디워지 쳐대시 어디 용도고 그래서 룰러 때문에 동에서 이양 계시신다래 주부 더블 때문에 동에 용하는 수 디주데디 고 진신지 용되고로 So here, however much we then reduce our kind of attachment and clinging towards things, then that will eliminate the sort of resultant suffering that comes from having those hopes and expectations. And so really that is the greatest kind of peace that we can achieve is through eliminating that cause of our suffering. So as the Kadampa masters of the past have said, however much we have this kind of satisfaction, satiation, where we're not grasping at more things,
things, then so much we will reduce our suffering. And here we're really talking about our mental suffering, physical suffering, like being sort of hit by something or having those kinds of, when we meet with particular conditions, physical suffering can arise. But here, when we're talking about our mental suffering, as much as we reduce and eliminate our afflictions, so much will we reduce the kind of mental suffering that we endure as a result of those. cho nên mới dẫn tới những cái khổ đau trên thân. Đó là một cái lĩnh vực khác với những khổ đau trên tâm thức. 근데 인디가라 군대자 쇼총을 동야기 당신 제고에디 계심을 차고래. 뇌자 쇼총 동세디 조디 뒤로 뇌자디 강라 뇌자 지세기 위디 다 투마딜 추미 얘기 나도기 하장기 지 체례 개유 주이동하다고 체례 개유 핀도여봤다고 체 무비니 주를 강여버셔라 딜레장 하장기 체례 개유 장부지다 딘데기지 가드이나 지 수수의 핀도여 유딩이 손에 딘데기베 추미식이 나도지 지네 디왕기 심버디 유딜 수지시니 생유디가 수 아니 생유딜 수지 가드인 디네서 고마도 있지 디가는 자를 내베 수시로 지기 디가는 자르데 수시 가드이네야 신자 지서 유디 코를 대대지 용디도 이 생나 가드인 디샤대지 디네 수자니 탈마도 있지 디가는 당대베 수 자르데 수 생디가 메드바 수디베 수 디네지는 되자스고로 다 디슈 총을 동안딜라 강라 신자 지세기 유디라 지 리비 차다 쩐기 차 참모 유디버지다 로 쇼 단제니 디네당 가링이 뭐지 상동에디 핀도 지오레스. Điều quan trọng nhất là chúng ta So, thinking about our attachment and our other afflictions, knowing how to reduce those is then very important. When we have, say, an object that causes us to give rise to lots of attachment and clinging, we have this kind of object that we observe, like a form or something. And then due to our improper mental attention, our improper conceptual thinking, we sort of superimpose even greater qualities. We kind of like exaggerate. There's a measure of how that thing actually is, but then we exaggerate that, we add to that, we expand that, such that it's always like our mind becomes kind of like stuck on that object. No matter what we're doing, we think about that again and again because it's so implanted in our mind. And so the object that we see, there is a way in which it exists, but our mind, and particularly this improper mental activity, is expanding the kind of qualities and so forth. And so thinking about the actual way that things is then becomes quite important in terms of counteracting this process of our improper conceptual thinking. luôn ở trong tâm thức của mình, lúc nào cũng nghĩ về nó, không bứt ra được cái suy nghĩ của mình về cái đối tượng mình yêu thích. Cho nên cái lòng tham dục gọi là như vậy, có nghĩa là một cái chất dính, nó dính chặt cái tâm của mình vào cái đối tượng đó và nó trói mình trong cái đối tượng đó, cho nên mình không thể nào thoát ra được cái đối tượng đó, cái đối tượng mình yêu thích. Cho nên đó là cái gọi là tham dục, là một cái chất dính, nó bị tâm của mình đã hòa vào trong đối tượng đó rồi, nên không thể nào tách ra khỏi cái đối tượng mình tham đắm. Nên đó là một cái nhìn bị khuyết điểm về, nó không có hợp với thực tế. Trên thực tế, một đối tượng nào mình yêu thích thì nó cũng có phần ưu điểm và khuyết điểm của nó. Nếu chúng ta thấy toàn diện những cái phần ưu của đối tượng mình yêu thích và những cái khuyết điểm nó mang lại, nguy hiểm nó mang lại, thì chúng ta sẽ lợi ích rất là lớn lao. Không có phải là cái tham đắm chỉ thấy một chiều là nó chỉ có lợi thôi mà không thấy cái sự tác hại của cái đối tượng đó. 쇼신다지네 신자디기 가르치 두고서나 신자디기 수수기 센트루야지 마도베 유디의 신자제외디 유디 수수를 토발라지 된 모멘토네 펜토 유디와지 가요 말했어. 쿨라 첼레스를 지여버디 수수기 센트루버지 되지. 센라니 신체로서 딘데기 강에 망부지 장요. 딘자마도 신자제외를 되네 신자장을 되네 모부디 토용하지다. 수수를 라용하지 요 말에 문에기 신자지석이 모부디랑라 종마죠 종토마도 세디 유디 종야기 수수기 수비토네 수수기 영아 이송부터 디 종토야기 차젠디 젠디 니버디 차마상 디 토야기 수수기 영아기 자오디 레가디 제토마도 디 지비토네
ngobuti susula tu manto di jujin tijibi tuni yungri manto ngobuti toyagi talang di sudi di sanglu tuni haku yeme talang di haku yeme ina talang di haku nashi lalin la tartu yeme di zangi tuni ngobuti tu manto di digaman rugres manto shinja chedewa ina pen lojong sunda jina lojong chimbu chagu ye keba chagu ye lojong yabu chaya shinja jibu chi deja jibu chi da kebe midi la shinja jibu chi ndi ne dewa ina keba chagu maro shinja keba chagu maro keba 가르기 chagrasna o susu riba yatu tang zhenju chi lojong chi gigin tin 다소 그래 비진주 야부 니 밀을 게지티 추상 공송 차상마치 야마데오스 레지 아니 시니 개바차로 제가 개바차야 되고 자올 랑기 돈이 라링 몸에 돈이 개바차야기 주더 진티 수 상망상 돈이 이용되기도 마도 세나라 신자 요버디 간 핑도마 간 용고마 그래서 드네인디 신자기 죄마도 랑라 편변 제보 가양 키 용음해 되듯이 단단 아주 초라 신자의 수수 되어지면서 초리고 디 초난상 디 말했어 세상 신자를 연대매봐 주연유봐 대병우부디 수수의 중국유업이나 콜라지 편도비 차주는 디 중국유업이나 디 양지 자원우민돈이 라링우민돈이 누구의 뭐 누구의 임바 디 돈이 다 딘데긴 대병우부디 수수라 니버도 고바 있는 자원우민돈 줘야지 이나야 딘데긴 대병우부디 두차바 있는 대병우부디라 대베 20라 시루긴 대병우부지 임바 이나니 딜라 지 뒤기 차네 뒤다도 수수로 편도 주대 매디바 우부코랑기 무유토네야 펜버마도 지 녀베 차 매딩이 되는 많이 봐 녀베 차네 나서가 지유디바 쿠유기 베 동에 나서야 아니 장유한 유디바 동에 세버지 용야기 진지 쿠이체디 유바 쇼창만년 도시지네 상동의 제외이나 아니 신자 쇼충을 당토에 제도 그랬어 지장기 신자 쇼충 당도이나 뒤죄지 이추야디 매버다 센추야디 매버차도 So here, when we think about it from another way too, what is the kind of activity of our clinging or our grasping? What is the function of that attachment? Well, other than disturbing our mind, it doesn't really do anything beneficial for us. This doesn't help us in any way. Like if we are clinging toward a particular object, we're grasping for that. That doesn't make us get that thing. That kind of attitude of wanting, of grasping towards it, isn't what will bring us to have that particular object, but rather, whatever it may be, attaining that thing depends upon our collecting the causes and conditions, engaging in the proper kind of causes and conditions through our body, speech, and mind. And when all of the suitable conditions are assembled, then that thing will come about. But it's not out of our attachment alone, out of our grasping alone, that something will come to be. Like we might be very attached to the idea of becoming very scholarly. Like we think, oh, I really want to become a really good scholar. Well, that kind of attitude alone isn't going to bring us to be a good scholar, but rather it's dependent upon our kind of efforts that we make, the sort of attitude that we have in terms of persevering and studying, listening to various things, particularly hearing and reflecting and meditating in a conjoined kind of a way. Our attachment, our clinging for that thing is just a feeling. It doesn't have any sort of benefit to us. And rather, it brings about all kinds of suffering. As we have seen in the long term and in the short term, our attachment to things, our clinging at them, actually brings us suffering. So here, we should see the faults of having such strong attachment, a grasping, and we should recognize that if we need something, if we want to achieve something, we need to act in accordance with reality. In order to get that kind of desired object, we have to accumulate the proper kinds of causes and conditions. And so whatever the case may be, our sort of grasping towards things, wanting them, is not a beneficial attitude in any way. It actually can be quite a problem for our practice. It can be an obstacle to our happiness. And so as much as we are able to reduce that kind of clinging and attachment
so much do we reduce the mental suffering that we create from that. We should see how this sort of attitude is not beneficial to us. It's not helping us in any way. It's not helping us to get that thing, but rather it's just a source of our suffering. And so as much as we can get rid of it, the better we will be for that. Cái nguyên nhân sẽ dẫn tới những cái khổ đau và làm điều kiện để sinh khởi ra những khổ đau. Nên khi suy nghĩ như một cái nhìn thực tế thì chúng ta sẽ giảm bớt cái lòng tham chấp của mình. Khi giảm bớt cái lòng tham chấp của mình thì chúng ta sẽ giảm được những cái sự bất an và rối loạn trong dòng tâm thức của mình. 디네 넘버 3제베 시대다 공도슈와 나시 주단 제빈죠 야고진의 야고인 도자진 도자용 구송의 죄와 야고 때문에나 이 구송 수수의 령아 이송의 돈에 디제 용거 야고 용거스 근데 령아 이송의 자오 도자 제와이나 아니 이 돈에 미기어 제와이나 심버투 종어투 도시진에 참아 잠이 쉬어지 용되겠어요 준대긴 도단시 있어 네가라 르더 센세기 요니시시네 다 르디도 용아라바 샤타기 풍부된지 뭐 이거 타마티라 게지 시지 미다다니 고도 텔라샤노로 이나야 센세 넘버시고 세디 뇽장 세장 리장기다 뇽장기다니 단단가서 센세 진도지 뇽데지 상도망부 동데 동토야 지장다 얘기 요시토에 근데기 뉴버유딩이 디오동의 뇽킹기 근데기 지 뇽의 단위 추진도 지 뇽아 짐바지데 근데기 로 딘데기 sense tani tawe number shiva tani tawe tindegi ji nga so nyo degi ji sezang rizang ro ngo yu sebuji tongto ya ani da na shi yun dam de jitu ya dido nyo ye cha tinde nyo ye cha di ku rangshen ko na nyo zang gi dani insa ku su jing gi mu ra ba dan da gi mares di nyo zang gi number shiva cha di ku du res tong me ba ni kurang ro jiwa nga ma ni de ji de ji jiwa lo tu da me de ba ji 간들 뇨세르기 차티도 투미타도 타미타메딩 때네 송이디 자치 무시무치 또 신기세디 퉁동시부 차용도 신디기 미디 수제디고 주제 퉁동지 미인바 인디 신디라 미디 만도바 이나지 레발라이 게임도 그 네거지 레상상 수치로 니마지니기 된다 수치 또 니마지니기 된다 근데 자치 무슨 어디 지원하시지 송용고 어디 지레 두지 만부 꿰시네 뇨기 내당 마부지 송지 디지 송용 다 디토네 동행이 자오 녀모 단쟁이 제용 그래서 다기 공도 쉬데데 제신에 간다 생기 땡기 지마지다 신수나 네 지마탄다 다지 지마탄다 다 용디 간다 동행 용의 시자님에 되지 간다 dio 동행 세디 생강나 시에로 생강라 녀모바 차소 녀모바 단쟁로 수부다 유버이나 디고 단쟁다 차소 녀모 세디 그 지장니 그 디레도 가서 그래 마롱어지 생마시오지 되지 그디 주드레지 토네 아니 생기 준심마지기 된도 생투 되지나 마지버지 용거래스 그래서 뭐 주코란 너무 디 마롱이 차지니가라 나 딘데기 마롱이 차지 다안도 딩가라 생가디나 지레기 지마다 제 랑신 다베 랑신 순데 딘데지 데데디가라 동네에 땡도 타야지 생기 준기 토네 송용거래 타바디 다 디토네 아니 탄제 침be 고관디 소용 거를 지마타다 띵도 다바다 아니 진된 바시 제대기 상보 자진부 상주주도 생제지네 수수기부 많이 봐 나가다 내가 생진라 처토에 상을 띵데 땅지시네 또 나가다 내가 생진세디 수수 단제어 유디거지 생제 탄제디 라니 생진기 지수디 차세지 뭐마도 생진디 수수기 체도 용대와 수수기 된다 주의 체도 배제 동대에서 이렇게 말어 나가다 내가 생진세 하장기 자치무지 수수기 dio 등에 상무 구조를 땡디어 수수기 대배 된다 상무 구조를 땡디어 근데 인디 생진기 된치에 다랑 러치슈 된치슈 핀도 치슈 자치슈 진된 제바 디쿠니 토네 란데고 샬라도디 란데스 도린스케 요 말했어 쇼지니 총자지 미지기 된다로 그래서 자치무디 도용되간다 나가다 내가 신경이 된다 자치무 도용되간다 디 쇼지 디 도지 랑기 된다 참고 디 쇼지 반도용이 있어 그래서 구슈기 제부 가서 구슈 동부 구슈 사변더네 제부 구슈 야부 용양이 체도 자와 제부이나 아니 구슈 동부기 로마다 야가 디조 용양이 체도 게 제부 말어
제부 그런 야부 영향 제수나 얘가 당 동부당 로마티즈 그런 생이 용되고 이체도 무슨 제고에게 자고 말했어 인된 두배让人샬런 용스 샬런 용스 이름이 어디 손도 So here, then, the foundation of this is really the Buddha's teachings of cause and effect, recognizing that when we create a bad cause, the result is going to be bad. If we do something that is positive, that is good, the result will likewise be good. And so it is based upon having that kind of foundation of understanding cause and effect that we understand how it is that we can bring about good, that we can avoid bad. And now when it comes to our what we are, in terms of we have our physical body, this body of flesh and blood, these aggregates, the physical aggregates that at the end of this life will be cast off, will be buried or cremated, whatever it may be. But then there is mind, which is wholly different from the purely physical, the material. It is in the nature of experience. It is that thing which designates as good or bad, that experiences happiness and suffering. We call this mind, we call this consciousness, this facility of being clear and knowing that has the ability to be aware of various objects. This is entirely different from material things like our flesh and blood body. And this mind, the continuum of it, is something that goes throughout various lives. There is no beginning to the kind of stream of lives, and there is no end. And so when it seems to, like when we think about it in this way, this life that we have right now today, it's just a small sort of piece of this. The life we have right now is kind of like a flash in a much longer string of things. It's like one single day in a full sort of lifetime. And so this we should think about as being quite vast. There are many reasonings that are put forth in order to establish the existence of past and future lives. That's talking about experience and habituation and so forth. But it's important for us to recognize that it is on the basis of this mind that when we get rid of all of the kind of impurities, all of the obscurations, and purify that completely, we are able to achieve the state of Buddhahood, the state of omniscience. And so here, it is dependent upon getting rid of all of those kinds of things that are inappropriate, the sorts of causes that we know lead to suffering, and instead try to develop all of those kinds of positive qualities that we are able to see that there is a definite freedom that can be achieved, and not just for ourselves, but giving rise to this kind of attitude of bodhicitta, wherein we are focused on all other sentient beings as vast as space. Like we can see that we are a part of a society. We aren't just an isolated island, but rather we are one part in a whole. And it is the case that all of our happiness and suffering is dependent upon others, dependent upon the kindness of others. And so with that kind of vast, expansive attitude, we think that we want to achieve that highest, that best kind of state, that of Buddhahood, in order to be able to benefit these other beings. And in striving for that, our own aims will be achieved by the wayside. Like our own aims are so kind of small, it's so narrow. And if we have this vast, expansive kind of attitude that we are working for the benefit of all sentient beings, our own aims will be achieved by the wayside. Like if we plant an apple seed, we want a good apple. We don't need to think about the trunk and the leaves being good as well. That will come by the way. Pena sanje ji guwang, xiangzhe ji guwang, juan gun se, jima tada se simba xe. Ani yuan dengi cha tangje yongsu zu dewe sanje ji guwang di dawa ji yue men libar da nian, ani yue ba la guwa libar ni xi xin. Da di dawa ji yue rongwa re xe, nyamu bada xi ji jiba se di,
세도 롱아리시 디세베 세바 세지 시절런도 상배 상주 친구도 고지 니시신 다 딘데기 상주 친구 주요베이나 전군세 연대 군대 인도 디 딘데기 고방 담바 라노메바 주요베이나 다 디신전 단계를 제도나 편부 다도고 누고로 세상 상주 친구 고방 디다버시 유여발은 이번이네 아니 디 신전 단계라 진보 동토의 제도 라니 영향도 디다버 상주 고방 모두 지긴 상배 당제 러브치지 샤지지 신진기 제도로 다 당제 딘데 샤 딘데기 당제 샤 통이 딜라 니 상주 심바스고레 다 딘데 당제 샤네 레전 도고 레전 도에라 니 상주 주의 신진의 랑 러고 주의 러고 다 주의 러에기 상주 심비 주의 르마 이송기 주의 된다 가르가르 요레세 딜라 라리 송주 수든지 라니 참마 송주 수든은 수 뒤지지 송고다 So that was kind of a general introduction to the Buddhist teachings. And here it's important as a prerequisite that we establish that it is possible to really remove all of our kind of faults and develop all good qualities, that this state of perfect omniscience, complete omniscience, is something that is possible. It's a possibility for us to get there. And when we have that kind of certainty that says, I myself want to attain that state of perfect, complete enlightenment, because I will be able to then bring others to that highest happiness. Once we have that certainty that it is possible and that we want to do that, we make a kind of pledge. We make a sort of promise to strive after that. But once we have made that kind of promise in the form of bodhicitta, we then need to engage in the various activities of bodhisattvas. And that's what we have here then in the 37 practices, is a kind of advice or instructions about the various practices that one engages in that pursuit of Buddhahood. Rồi thì lúc đó thì chúng ta phát cái tâm Bồ đề. Khi phát tâm Bồ đề xong thì phải thực hành cái con đường của các vị Bồ Tát, là phải đem cả thân miệng ý của mình để thực hành. Cái pháp thực hành như thế nào thì ở đây tiêu biểu cho 30 cái pháp hành của vị Bồ Tát, là cái pháp hành của vị Bồ Tát, nên đã đều gom đầy đủ trong 30 pháp hành này. 다 라렌 수디마 디 제바부디 제세 투메 상부차고레 제세 투메 상부디 간들 공기 넘버 타바 마무두 비제 마무두 디 참마 슈투에 게요 말에다리 다 임바이네 콩다 비체치샤데 콩다 벽이 롬베 나루라 참매기 제세 투메 상부 시진의 시수다 공기 생라 제세 상주 심바스 참마기 죄매기 상주 심바스 지대 상주 심바스 도시 묘대시 총벌이스다 근데 짜친구지. So then for the text today, this was composed by Togme Tsangpo, and he has a great mini text that he has composed. I won't need to get into all of that. But generally, he was quite a great scholar and practitioner in Tibet, and he is generally referred to as the Bodhisattva. We put that on his name as a recognition of his greatness, of how precious he was. So he's usually referred to as Gyaltse Togme Tsangpo, or the Bodhisattva Togme Tsangpo. 아니 지당 공기 남들 공도 쉬바나시 샤데 마부도 수프나치 왜이나 빼야. 디네 가서 디디 쉬난다 디 니지 무슬지도 쿠란게 응외러 젬노 제세 슝이지도 쿠란게 기투디 제세 투메 상보다 다 체기 넘버 타버링 아소라 송로나스 디 핀도시라 용어도 송로나스 슈링알라 ngala number tabake yo mares ji luojidan pinto yebake yo mares sondigala ni uzu jashi ya suotando ti suota digala di lendila jese tume zamon di sombares Lo mà đi mình khá để rồi gì? jenu jetsin Sơn nữ gì chi? So generally, there is a biography of Togme Tsangpo. We won't have time to get into all of it. But as far as this text, there was a student of his, a direct disciple, Junu Gyaltsen, who requested this text from Togme Tsangpo. And Togme Tsangpo initially said sort of, no, I don't have anything to teach. And then repeatedly making requests, this student elicited the composition of this text of the 37 practices.
lâu với cái sự khẩn cầu tha thiết của vị đệ tử, cho nên cuối cùng thì ngài Thomas Sangpo đã soạn tác 37 pháp hành này. 아니 다 나라 나다 시스고르니 나들 지 핀도요 게시에요 말이 다 나라 유비 나들 디딘스 로송 람베 니동쯤에 구스 수진 캔리 마부치에 인스타 수수다베 동발랑 샹슈선베 동발랑 다 상하기 동바데니 랑유지레 근데 람브레디 수진 지지이 니지 캔리 마부치 캔리 차상레 지지네 아니 이네 라렌 투네 수진 참마 가서 장모메 버샤 니동기 팀에 구바 야부송 마도 했더니 수진 랑네야 수진의 가자 나래 카레 나자 가서 나자 카레스요 간데지 쩨기 니동기 팀에 구바 샤다 중송스 다디 시에기면도 전세 담으디 전세니 버티니 수진 랑부 자마세 지 투상 공송지 제베 퀴리디 투상 제석이 숑디기 된다디 투상 제베 치신 띵마니스 투상 제네야 투상 제석이 숑디기 된다 뭐마디니 지시마 송스 니버디 다 전세 숨버디라 다지 상주선배 랑냥의 지긴 시진에 신전 제고의 시진에 칸에 계제 친구 휴시에 어디 생게 나로를 배 랑장이 민바르지네 데송스 랑장 기부마도 상주면 되게 차데송스 신전 제배 랑장 미더는 바스 전세 숨버디 전세 시버디 제세 투면 상부 샤델 네 임벌로 인 무쇼바와 네 임벌로 데버 인 샤데오 인 시진에 시부 데버레디 임벌 데베 뇽레 왕도스 네 임벌 데인 시진이 게라시부 종거레디 단다 모멘투레 릴레 데시지니 리루기 신와도 주니 이야기 솔로이지 네 데베스리 차송 뇽레기 신와다 가서래 리루 신와도 주니 이야기 가나시 예수제 데베스리 들레시 차송스 데디 공기 송야디 시에니마 도시 송바로 된다 모멘디 가랑수기 근데 쟤는 되게 말에다 시지니 로디 쇼기 당아디 깔로디 나용도 콘딘데 나요 말이 수준기 팀에 짜니 구범에 대와 진짜기 배 경원도 원zem바 침부 쉬우치 배 쯧메리 아니 용배 용기 된다디 콘도 취네 용침빈 집은 제요레 배 미창왕기 배 가서 그래 대구지에서 내 차대요로 아니 상주생 냥스라나니 배 상주생바세 centu에 되 중거로 제가 장된 미드 마에 요 말디 어디 가서 러제 저기서 근데 차야기 네가 요다스 아니 근데 맞이야 세지 Cho nên khi ngài nói là So here then in relation to this text, there is a piece where các con nuôi theo the Tomei Sangpo sort of describes the kind of situation, and it's really not talking about his own situation, but rather that that is applicable to us. So we have kind of broken ethics in the sense of we have taken up, we may have taken up various types of vows, whether that is vows of individual liberation or bodhisattva vows, or those of tantric vows, and yet we are sort of sullied by having broken those vows. And so too, we say that maybe we have a vast kind of knowledge of all of the scriptures of the Buddha, that we have learned this and have sort of confidence in that, but we don't actually have beyond the sort of words. And so too, we say that we want to be a Buddha for the sake of all sentient beings, but our bodhicitta can become just sort of words wherein we're not actually striving in it. The next part of this says that we then come under the control of laziness. There are those that say go to an isolated mountain retreat and say they're going to meditate and achieve all of these things. But yet they just end up becoming sort of lazy, like going up into the mountains and kind of relaxing, not really doing much. And so here he obviously is speaking from a way in which it's not, these aren't actually applicable to him, but they are applicable to us, that we should be careful in guarding the various vows that we have taken. We should not let our study become, or our practices become mere words, but rather really try to integrate them into ourselves. And so too, even if we say go off to a mountain retreat, we need to be careful that we don't come under the control of our laziness, but keep up a kind of perseverance. lợi tha mà mình không có sống đúng với những cái lý tưởng của mình để mà cảm giác để thấy là những cái điều mình để
để nói rằng các vị đệ tử không nên làm như vậy. Chứ thực ra bản thân của Ngài không phải là những người không có giữ giới, không phải người làm biếng, cũng không phải là cái người ích kỷ. 다 숑시디라 다기 슈바나시 가사 라렌 수드미 숑코랑의 슈루가 송주 가사 시주시 송도 슈루가 신들어. Trong 37 giáo hành. So this actual text has 43 verses, 37 of which are related to the practices of bodhisattvas. 슈루가 당부디 쳬버지버리샤. 숑틴데지 총발라 유당발로 쳬버지와 유당발로 떼샹세와티. 다디 자와 지부 당번나 자와 간대치는 유가 있는 뇌라 랑기 저네 랑기 때 가수를 가진진기 계획입니다. 야면은 이 저네 군주 송다 랑기 되벨하라 아니 되샹세시 뇌라 샤체디고 디리 가수를 지부 담배 쥐바당 야로 유기 미 야로 유기 디소지디 자와 가르치에 있는 뇌라 수수기 가든지 미디 마제버 치신 디일을 쳔베 돈이 지고로 여러 지 어디 수시 지부 담배 주바 나든지 중고다. Cái câu kệ đầu tiên là nói So then the first verse is an expression of homage, paying, sort of praising the holy beings. So when holy beings are going to undertake an activity, they first pay homage to those who have taught them or shown them kindness, in whose kindness, in dependence upon that kindness, they are able to achieve these activities. So that's the first verse. And then the second verse is relates to making a pledge to compose. Making such a promise or a pledge to compose the text helps in completing that text and bringing it to its completion. So then beginning with the third verse are the actual 37 practices of a bodhisattva, beginning with at this time when the difficult to obtain ship, and then the next 37 verses. So then the 40th verse then explains these are what the practices are, sort of an encouragement for us to practice. Câu kệ số 41. So then there is in the final sort of verses like due to my inferior intellect and poor learning. This is Tokmai Sangpo, his own sort of expression of humility, and that this is here he's sort of beseeching for patience in terms of any sort of mistakes that there might be, and then engaging in his dedication. So those are the kind of concluding verses that surround the actual 37 practices of bodhisattvas. So then the 42nd verse actually, Tokmai Sangpo, again in an expression of humility, asks that any of the kind of mistakes that he might make, I beseech the sublime ones to forbear my errors, such as contradictions and incoherent reasoning.
딘지 조도 모디 슐루가 시송바디. Câu kệ số 43. And then the dedication comes in the 43rd verse. Whatever kind of positive activity we've done, at the end, we do a dedication of that. So that's the kind of overview of the text. 슐루가 당분이 좀 봐도 알레고 다디르샤 쇼무시기 다디 쇼무샤 제디비 소시만 로샤나 이나 딜라위 쇼진의 펜도도 다 슐루가 손주 수된들이다 손주 수된디 나로라 쇼무시 최주의 중바 당자 참마 차네 다 라린 소이시 여러 디나니 베나 라린 소에 딘디리 가사 제세 나지오 다진 코요출에 대지시 니더 친다 이오면 니생 공부 제세 라니 텐주 주신이가 도는데 그래서 어디 다디 쇼무시 슐루가 당부지 슐루가 손주 수된기 나로기 슐루가 당부 라니 소에기 당부 디네 손디 슐루가 당부 된디 가르송고 그랬으나 상주초도 센제발라 게진 방구고래 튼지 루고 센제발라 사시나시 강가 디네 센제발라 시디 창고로 시적이 시마디 창와라 센제발라 게진 조우디조 방구래 튼베지 조우디조 제디 창고 디슐루가 당부니 dimbe바다 딩고레스 신송 Trong 37. So then in terms of the actual text, beginning with that third verse, I believe it is that says, at this time when the difficult to obtain ship of leisure and fortune has been obtained, or all of those verses, those 37 verses where it says, this is the Bodhisattva's practice. From the 1st to the 7th verse of those, this is dealing with when we give rise to bodhicitta, we need to eliminate those kinds of obstacles or adverse conditions, and we need to cultivate the kind of conducive conditions for that. 상주주의 생제버를 나 상류토네 카도 상주주의 생제에서 민상마게 생제 주요 말해 상주주의 생제에서 생제의 생자친구제의 생 하장의 최투부임의 이디간 디공라 상류 나로로 견자의 마수나 견자 당부 니버시아 자고를 자냐니 도사 가마tin 프로토콜로 디나시 상류 나로로 뇌라 지부 중원의 튜머의 랑제진 봐 루장이지 디강의 기본 진의 튜머의 랑 루장이지 연구디강라 지부 중원당 튜머의 랑지는 지더 튜머의 랑지는 니디를 슐루가 리요를 다디 슐루가 제바 구번이 차디거라. So these first 7 verses of the actual practices then are like the kind of foundation. In order to be able to develop those later sorts of practices of a bodhisattva, we have to first be able to generate bodhicitta, and we do so by eliminating those kinds of adverse conditions and developing the conducive conditions to be able to engage in that. And so here, then the 8th and the 9th verse deal with more of how we actually generate that sort of attitude. But these first verses are like the foundation that accordingly contain the kind of trainings of the mind for the being of small and middling scope. And so here, that is what we need to train in. Like if you're going to get to the higher things, it's sort of like you're walking upstairs. If you don't take those initial steps, you can't get to the higher kind of a place. So this is what is being discussed then in these first 7 verses. 상주주의 생제의 수 다진량제당 아니 가서 준대명아 된주군의 루장 된주군의 생제의 다진량주군의 생제의 생제 쿠라랑 송야 되라 슐루가 시어다 슐루가 시 기본 징기 5点마 슐루가 시
So then there are 4 verses that come after the kind of verses for the training of the being of middling scope, or that sort of attitude of middling scope, about how to actually generate the attitude of bodhicitta through the 7-fold cause and effect method, or through the equalizing and exchanging of self and other. So beginning with like when mothers who have been kind to me since beginningless time are suffering, and so forth. So this is then the next 4 verses. Sorry, I'm getting the numbers a little bit confused. 냥닝 딘데지 냥닝 집에 가도라 신앙긴 게진 망부체 요베 인디강라 징인 집에 가도라 징인디 신제 냐야기 진단 줄은 루엘의 도디 징인디 상주 상주기 생 권의 공도 피해기 아니 토스파 줘야다 상제지 고방 줘야기 초라 파 줘야기 징인 상주 랑도 주 수되야디 수루가 제요레스 닌가지. So then, having given rise to bodhicitta, that kind of attitude of the mind of awakening, we are going to meet with various adverse conditions. And so we need to know how to use those kind of meeting with difficult circumstances as a method to actually increase and enhance our attitude of bodhicitta, rather than let it be of damage to that. So then the next 8 verses deal with this, and this is quite important, how we deal with those kinds of adverse circumstances. So then after those 8 verses dealing with how to transform adverse circumstances onto the path, it deals with then giving rise to ultimate bodhicitta. So we have ultimate and conventional bodhicitta, generally ultimate bodhicitta referring to that realization of emptiness. And this is divided into both those periods of meditative equipoise, when you are in meditative equipoise directly realizing emptiness, as well as those periods of subsequent attainment, when you are out of that meditative equipoise. There are 3 verses then that deal with that. 저 파신 툴로 수바다 란주 멤버십이 아니 가래 도용오고시 가서 나 란주 미시당 아니 진주 멤버십은 가서 파신 툴다 도용오고시 송고로 오 디고디라 센진에 로ja 주바 강라 로야 딜라 슈루가 틴도 슈루가 주송도 슈루가 주송 sau khi mà phát tâm Bồ đề thì chúng ta phải thực hành. So then following the kind of training in ultimate bodhicitta, again, we need to train our mind, not just in the ultimate bodhicitta, but then the kind of practices of bodhisattvas, which are summarized into the practices of the 6 perfections, which begin in the verses that follow that description of ultimate bodhicitta. So, and then the 4 means of attracting disciples and the 6 perfections. So these are referred to as the sort of 4 activities or practices of bodhisattvas. They come after the 6 perfections, and these come in the next 13 verses that then follow the description of ultimate bodhicitta. So thì ở đây không nói rõ về 40 pháp, nhưng mà có nói là cái thực hành của 40
So here, just to give again this overview of the kind of 37 verses that deal with the practices of bodhisattvas, we first have through the first 7 verses, the kind of, again, in order to generate bodhicitta, we need to have all of the sort of conducive conditions and get rid of those obstacles or adverse conditions. And so the first 7 verses then deal with creating the proper foundation to be able to generate bodhicitta. So this includes the kind of trainings of the mind of the being of small and middling scope. And then beginning in the 8th verse, of the Bodhisattva practice verses, we then have 4 verses dealing with how to generate bodhicitta. And once one has generated this attitude of bodhicitta, you need to be able to deal with the kind of adverse conditions that might arise. And so there are 8 verses that deal with how to deal with those kinds of adverse circumstances. Then we have 3 verses dealing with the generation of ultimate bodhicitta, both within the meditative session and outside of that. And then finally, the various trainings of a bodhisattva, the 6 perfections and the 4 means of gathering disciples and so forth. So this is a kind of overview of what is contained within the verses of this text. Sau khi xuất ra khỏi định phải thiền quán tính không như thế nào, gọi là thắng nghĩa tâm Bồ Đề. Rồi tiếp đến là 13 câu kệ sau cùng thì nói làm thế nào sau khi phát tâm Bồ Đề để làm chín mùi dòng tâm thức của mình là bằng 6 ba la mật và làm chín mùi dòng tâm thức của những chúng sinh khác bằng 4 nhiếp pháp. Đó là tổng cộng là 37 pháp hành của một vị Bồ Tát. 단 도주나 라넨 수드미 숑무시기 된다 지송고래 샹주기 생기 고도 송고래스다 도주나 샹주기 생송고 조리. So in brief, though, this text is about bodhicitta. How do we give rise to bodhicitta and train in the various activities? So the main topic here is bodhicitta. It begins with the kind of how do we create the conditions in order to give rise to bodhicitta, the kind of prerequisites. How do we actually generate that attitude of bodhicitta and engage in it? And then finally, the kind of concluding activities. So the main theme, the main subject is bodhicitta, and we have the sort of prerequisites, actual development of that, and then the kind of concluding activities, all within this text. So when it comes to this attitude of bodhicitta, it's not just sort of like a kind-heartedness. This takes more than that. It's not as though all of our good and altruistic thoughts qualify to be bodhicitta.
ku dunge na wala mizo indi di mizo di wangi di be shu chimbu shu ji je ji ne ku dunge de chewa de nge che gu du ku dunge de chewa ji je ju ne nge ji gi ku dunge de che nge di nge ku yin sang sang ha sang gi ro ku lang be xin de ku du lang su su gi ku du lang be din de gi ha sang di gu ho re ro. So here, for bodhicitta, there need to be two sort of factors. The first is to have the kind of compassion that observes suffering sentient beings and is unable to bear Oh my seeing fucking them God, really? in we need to be able to have that kind of attitude that sees their suffering and is unable to bear that. But not only that, we also need to have this kind of extraordinary attitude of like, I will take on the responsibility of freeing them. So it's not just this sense of like, there's all of these beings who are suffering and how wonderful it would be, like, could they be free from their sufferings? That alone is not sufficient. But there's this sense of, I need to do something. I need to take on the responsibility, the Seriously. kind of burden of freeing sentient beings from their suffering. And so here, that is the kind of attitude, that extraordinary attitude of bodhicitta. My fucking God. 야 니버디 가르고 월스는 시력이 상주를 미고 세들이 그러니까 다기 공도 쉬바나시 센딩이 지마 타다 세롱이 바다 로 세베 세버 여바다 센딩이 아니 연딘 타다 용수 조베 딘데기지 도베 연딘 용수 조주 여데베 방도 니가 방도지 연딘 니가 용수 조베 딘데기 상주 친구지 여버지 시력이 고니 버치시네 아니 시력이 상주라 미바스로 장주 친구 들레진도 상배 시력이 떠진 이번이 지신이다 디답이 고방주의다 시부자진 모로 저 동해기 주 녀모 단진 바자다 제바 세바다 아니 디텐도 생지연대 친지 뇌소로소의 생지연대 가로 여에 있는 디다다 용수 줘봐 연대 타제 용수 줘디베 딘데기베 전군세 연대 군디 딘데기 고방 람람에 버지 여에 있나 저디 여에 있디 할레비 자디 니버도 되는 제고에 차고로 다 디자마 디다 시력이 떠지 니버니 구디 가마 시력이 상주를 미바 로 미토야 어디내지 고고레스 다 디니가 참베 토네 아니 상주주의 생제 연리가 다이 공도 쉬와나시 생제기 된 아주 맞는 수지 제고고레 제고디 생제기 된 제발라 된다 자기지기 들의 제대로 있는 야보레 임바다나 아니 카톡이 임바 가르당바 있는 딜러 때네 체스기 핑도지 요거로 이 체도 핑바디마도 풀로 편야지 유한요 말이 구이진바 당수나 내그 구이 매베 동네리 세토레 이 풀로 쇼편스 매바로现在 체스기 핑도 줘야지 되는 샤디고 다 풀라 땡도 편바지 제딜라 땡도 디 고방 땡데지 제도나 다 딜을 합에 생진의 편보 줘요 말이 딘데기 고방 라노 매버지 제도나 다 딜을 합에 편도 줘야 매바 임바 인디가나 편도 줘발라 땡도 편보 여버지 제국이 디 나네 편보 나로라지 편보 타도버지 딘데지 제도고 디가레스로디 다 상주 침비 고방디 임바디 상주 침비 고방디 시력이 떠지 상주 침비 고방디 여버 시수나 다디 하고라 다디 편도 존의 디도도서 디제고도 상버지 시도요 딘디 생제 탄지 지 된도 생제 탄지 등의 주 등의 주 녀모 단제 바자의 제발에 탈의 체도 라니기 디다비 고방 라노메비 상주 고방모도 제네 디생제 탄지를 제기 디제기 체도 아니 가르 줘발라고 윤 참아 제기서 생제기 체도 참아를 다야디 어디 다 상주주의 생제버세 딘데지 상루 레단다고 지든지 레고레스 다디마도 양아주 나주 창자 심버 장부 주여버이나 상마 고다 상주 심버랑을 상주 심버랑을 세지 다디 나와 주진의 제네 다버이나 마도 상주의 생라 상버 장마 장진 들 말이스.
So here, the second kind of quality that is necessary for bodhicitta is not only do you see the kind of sufferings of all sentient beings and feel that that is unbearable, but you also see that there is a state in which you are able to actually benefit those sentient beings, a state in which you have removed all of the kind of faults, all of the various obscurations of mind, and developed the qualities of mind, have both the qualities of the realizations and abandonment. And so when one has developed the mind such that you have removed all of those kinds of obscurations, all of those kinds of things that prevent the knowledge of all things, and have developed knowledge, love, and ability to recognize that that state in which you have removed all faults and have this kind of mind that realizes all phenomena, that is the sort of attitude, that wisdom which observes enlightenment of the state of Buddhahood and wants to be able to achieve that in order to be able to do the aims of sentient beings or to bring about the welfare of sentient beings. So although through like material generosity and other things, we can temporarily benefit sentient beings, it is really through leading them to this kind of highest state, that definite freedom, that definite happiness that is of ultimate benefit, wherein you have removed all of the kinds of faults of mind and have developed all good qualities to their highest, and are going to bring other sentient beings to that state, help them to remove all of their faults and develop all good qualities. So striving for that supreme state of enlightenment is the second kind of characteristic or cause of this attitude of bodhicitta. And so although sometimes there's this tendency to refer to any sort of good or positive attitude as bodhicitta, bodhicitta, it's really distinct from those kinds of positive or good attitudes. Although those are good, they're important, an attitude of bodhicitta really has these characteristics of being unable to bear the suffering of others and also striving for that state of perfect enlightenment in order to bring others to that state. Chúng ta muốn làm lợi ích cho ai thì hãy cho họ cái lợi ích quả vị Phật, cái lợi ích mà tối thượng, sẽ không có gì hơn. Nên vì cái khát khao mà muốn đem lại lợi ích tối thượng cho tất cả chúng sinh, thì bản thân của mình phải chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, để sau đó có đủ khả năng để dẫn dắt cho tất cả chúng sinh, để đặt họ vào quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên tôi buông bỏ tất cả những gì con làm, tất cả những gì hướng đến đều vì lợi ích cho tất cả chúng sinh. Nên đó là cái mục đích của cái tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề, khi cái tâm Bồ Đề có hai yếu tố là lãnh lấy trách nhiệm để loại trừ toàn bộ khổ đau cho tất cả chúng sinh, hướng đến chúng sinh, là cái tâm bi hướng đến chúng sinh, và cái trí tuệ hướng đến cái quả Bồ Đề, để đủ khả năng để đạt được quả Bồ Đề, để đưa tất cả chúng sinh đến quả Bồ Đề. Đó là cái tâm Bồ Đề. Cho nên có một người nào mà có cái tâm tốt, tâm lương thiện, mình hay ví họ cái tâm Bồ Tát. Cái người này có tâm Bồ Tát, mà thực ra tâm Bồ Tát nó không đơn giản chỉ là cái tâm lương thiện. Cho nên là nó chỉ là một cái, chúng ta có khi mình dùng ví dụ nhiều quá về cho vị Bồ Tát như vậy thì không đúng với cái nghĩa của cái tâm Bồ Đề. Ta dine ma login da nama logi shura isay din ji dinwang shula shasa say di ta dine shulu ga ji di chebar juwa di zo di songu da kangi chungen ro mes chans la ni ga kanda chuna rangshin ji me ba dongbe rangshin de siwa yin ya duwa la ji de zi ni ji chi mi xinwang de chu ding do no dong ni ji su dun ju be da ni shiro da ni ji song dun ju be da ni ro shiro ni ji gi da ni shiro 다 양디 차이고 나중에 가서 얘네 가서 그래 강에 깔레지 나로라 개베 준비 마치듯이 그 준비 아니 개바 마모세지 개베 준비 마치서 개자지 싫어기 남의 상동에디 태장도 디가라 아니 준비 연den了早你 추진기 냥린다 니지기 냥린디 상황 지면을 쇼를 시작을 그러고 디마인바 야 준비 디 준비 연den디 베지 제니 제고서 대배기 쇼치다 쇼용디가라 싫어를 지면 상주이지 대제고 시부지 용제 추상 공수 시부지세디 시라시라 고에요 말다 세수를 지지네 아니 준비 개발 마음 봤어야지 로 어디 마인바
싫어다 니지 니가 배 싫어주연데 용수 침배연데 용수 조대니 제연데 용 신직이 다니 라마 신에지로 샤세 로세 디르다 저거 주서 유디 신에지 So then, to read from the text, it says Namo Lokeshvaraya, and the first verse is the homage as it says, at all times I prostrate with respectful 3 doors to the Supreme Guru and the Protector Chenrezig, who, through realizing that all phenomena neither come nor go, strives solely for the welfare of migrators. So here, within the state of seeing emptiness of all phenomena, the Buddha also strives, or in this case Chenrezig, for the benefit of all sentient beings. So this is a being in the nature of wisdom and compassion, having both of those sorts of qualities. There's sort of a way of speaking about those that might be kind of scholarly, like they're very scholarly, but they lack the kind of ethical conduct, that side of ethics and compassion for others. And so too, you can have someone that holds really tightly to ethical conduct and thinks that that's really important, but they don't put any emphasis on developing their wisdom. So one needs to have both of these qualities of the kind of knowledge side, developing the wisdom side, but also the side of the method, or the kind of usually we call it someone being venerable, in the sense that they follow ethical norms. They have attitudes of love and compassion. And so he pays homage to a being that is the embodiment of wisdom and compassion. 상제 종된데라 핀디긴 종네스 도신지 단제지 핀디긴 종네디 조베 상제리스 간데스 송거스나 제 핀바다 디지 간데지 임바이나 디 주디 주양다버지라 라레 고로 주 랑양다버지라 라레 디고리 다 랑양다버 탈두고 땡긴디 조베 상제 종네디 차디고리 지자 디데지 토네 다 핀딘 종네 핀디 탄제긴 종네 조베 상제 종네데 레시지 디 자팅 사후지의 자치서지 손은 그 다랑 차대고 그래서 드레 인디펜딩 존에 조베 상제의 고방 자칭부 디양 담배 취 두발라 띠니 용고리스 담배 취 두야 디양을 디 라레 두발라 두당 시고라 디 시발라라래 그래서 시발은 시고래 그래서 시고디가 아니 시기 시고디 숨도. So then the next verse is the pledge to compose, where it says, the perfect Buddha's source of benefit and happiness arise from accomplishing the sublime Dharma. And as that accomplishment depends upon knowing the Dharma practices, I will explain Bodhisattva practices. So here, the Buddhas are the source of all benefit and happiness, in that they are the source of like giving us instructions about cause and effect. If we want to have a good result, the cause needs to be something positive, right, good. And so it is, we recognize this kind of precious state of Buddhahood, and that precious state is accomplished in dependence upon knowing the Dharma. And and in order to accomplish the Dharma, we have to know that. So he then says, I will explain these practices such that you will be able to then put them into practice to hope to attain such a state. So this is the pledge to compose or explain. Nên muốn đạt được cái phúc lạc quả vị Phật thì đến từ đâu thì chúng ta phải thực hành cái giáo pháp của Đức Phật. Muốn thực hành cái giáo pháp Đức Phật thì chúng ta cần phải có hiểu biết cho cái chánh đáng. Cho nên điều khởi chư Phật tuần giác là cội nguồn của tất cả mọi phúc lạc, điều khởi nguồn từ việc thành tựu cái giáo pháp vi diệu, và việc thành tựu đó tùy thuộc vào sự hiểu biết của các cái pháp tu. Vì vậy tôi sẽ nói về các pháp tu của Bồ Tát. Ta dine shungshi chulga sunju sudin nanglo dambu dingu zuyong go. Ta dambu di shangju chu de senje bala be tumi gi jusun den sun di lüden di mi lüden ju go. Mi lüden nanglo la dewa je dan joba ju tende gi be chechu juje chang be lüden tende ji go ro. Jiza di gudi gang da ngana su la lüden tende ji chang yor da si. shangju chu de senje bala ro den za xin bu tende gi den ji go ro ma za tuma lüden di da 가서 레버 야부유 딩이 싫어 야부유 내지마도 든든된다 된신기 강라 장주주의 생제세디 하나 더 미류된라 배 용한 시부지깔에 가고도 된신달라다 하나 더 배지 시에다 가시 시부 장的 시버다 든든된 가시를 여버서
냐오바 가시를 위해서 다 뒤쪽에 메시지 시부지 로 투모 많이 뭐 시부지 된데 가시를 쓰고 장을 마도 이제 시당지는 요해면 버다 디인디간다 상주주의 생제벌 땡자 니버도 참고에 류딘디 이거 다디 류딘 깔레 카슈딩 아소로 요르다 다디 토베 카토딜라 체시기 디오도네기 디오도야도 동에세에서는 고마코버 제치시네 땡도 디오지다 땡도 동에다 제기 체도 아니 로틴데기 된침부지 두에기 체도 니세메고 깔레자디 다디 뒤로 봐요다서 어디 손에 것도 땡지 주신이가 두딘데르스 다딘디 요르다서 다신 코유주의这你的是有人生我们接下来现在你的亲要没吧去了老乡结果的推上工作结果的给进我的顶着节的想就是没拉那的意思我昨天第一集是老古的时候的送多 So then the first verse of the actual Bodhisattva practices, it says, at this time when the difficult to obtain ship of leisure and fortune has been obtained, ceaselessly hearing, pondering, and meditating day and night in order to liberate oneself and others from the ocean of cyclic existence is the Bodhisattva's practice. So right now we have this kind of precious human life with the 8 leisures and 10 endowments. So it's dependent upon this kind of it's dependent upon having this kind of a birth, right? We need to be intelligent. We need to have the kind of faculties of reasoning. If we were, say, born as an animal or as any other kind of being, we would not be able to engage in the Dharma in this way. And so we might not ordinarily see this as being like so rare. But yet, when we look at it, it's almost at the barely edge of possible that we have the kind of life that we have right now. And we can use it to attain this kind of definite lasting happiness. So we should day and night take the opportunity to try to put these teachings into practice, take advantage of this thing that we have right now on the basis of which we are able to attain that kind of lasting definite happiness that is not part of samsara. And so although all these verses end with sort of like, this is the practice of bodhisattvas, this is also advice for us, what we should be doing, what we should be engaging in. Của một vị Bồ Tát. Cho nên mình có được cái thân quý báu này, nên mình có cơ hội để thoát khỏi những cái khổ đau, đạt được những điều mình cần muốn đạt được, thì hãy nỗ lực cả ngày lẫn đêm để đạt được những cái điều đó. Nên tại vì cái thân người này rất là quý báu mà bạn đang có được, để nhận diện rằng là bạn đang có được những cái điều quý báu nhất, thì phải dùng như thế nào với cái thân quý hiếm này, phải nỗ lực văn tư tu cả ngày lẫn đêm. Tại vì 2 giờ Rinpoche lại có một thuyết pháp ở So I think we're going to take a break for now. We've reached the time. Ngài cũng muốn có thời gian để cho chúng ta hỏi đáp, nhưng mà thời gian bị giới hạn, nên cái phần còn lại thì Rinpoche sẽ giảng vào một buổi Mingma Tari. So today, now we have run out of time because Rinpoche have another 2 teachings. So we will stop here, and Tuesday 11th evening 7:30 continue teaching, and also Rinpoche will blessing the Toche Namjom purification. Okay, so everybody please, if anybody wanted to like to come, please pass the words around. Okay, so today we have to stop here, and then we continue on Tuesday. Okay, this is very important teaching. Rinpoche nói là bây giờ ngài phải đi qua bên chùa Linh Sinh Đức Kinh Sinh để có một cái thời pháp ở bên đó bắt đầu lúc 2 giờ, cho nên bây giờ mình ngừng ở đây, và tối thứ ba là ngày 11 tây ấy, mình sẽ tiếp tục học tiếp cái 30 pháp hành Bồ Tát đạo này, và ngài sẽ ban cho mình một cái buổi lễ gọi là Doje Namjom, là kim cang điều phục, kim cang hàng phục. Thì xin mọi người thông báo cho gia đình bạn bè người thân biết để mà có thể tham dự. Okay, open the page 43. Yeah, trang 43. And the mandala. Trang 43 cúng dường mandala.
You and Kitty offer the mandala. Shingam Bewa Shu Om Benza Bumi Ahu Wanjin Seshi Sashi Om Benza Rege Ahu Chichari Kovidu Kovi Usu Rige Warira Shalivapo Klon Zambulino Palanche Chandraminye Lutan Lupang Ayab Dang Ayab She Yenden Dan Lam Jojo Draminye Dan Draminye Geda Rinpoche Rewo Pasangye Shen De Chepa Mame Paye Loto Kolo Rinpoche Novo Rinpoche Tsumo Rinpoche Lembo Rinpoche Lambo Rinpoche Tajo Rinpoche Mabe Rinpoche Teche Baye Pomba Ge Ma Tewa Ma Loma Ama Mendo Ma Tope Ma Nase Ma Tijama Nye Ma Dawa Rinpoche To Chole Namba Gewe Genze Uso Ladami Penjo Puson Tsopa Matsawa Mewa Tsanshin Ito Teda Chenchen Tsawa Dan Gyuba Chebe Panden Lama Tamba Namda Kewa Toya Yande Chodu Rinpoche Losan Tembe Genze Pesambe Shengane Tekpa Chenbe Sunju Samo Tobe Yundo Shengam Bewa Ki Tujin Jowe Tendo Sheso Shene Kanda Son Jowa Mangyo Namge Tada Nyambe Semjen Tamje La Tutsewa Chimbe Goni Chodan Tumonge Ngö Maliwa Tsedo Sem Sai she pe ke chon she me do chang re lin she ngin de gen bo de Sangye shin de me de be wa ye Dogenam da shin la che va shu Sai shi pe ge jo je me lo chong re ro lin shin yin de and by the Sangye Shinde Mite Bewaye Rogen Namda Shin La Che Vasho Sai ye be ge cho she me do chang re ra li she yin de gen ba de san ge shin de me de be wa ye Dogenamda Shin La Che Va Sho
Edam Guru Rana Mandala Kanaya Tayami. Okay, everybody line up and you can offer Dạ quý vị sắp hàng lên, muốn cúng dường thì lên sắp hàng lên cúng dường cho ngài. The Rinpoche have a special the protection from the Dinishanati. Somala, Chanzala, Deshush, Chan Deshush, Andini, Rinpoche. Okay, go and. Những cái dây này là được Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đã blessing, nên Rinpoche đã mang từ Dharamsala đến đây để trao lại cho quý Phật tử. Kính thưa quý vị, sau đây thì Rinpoche sẽ đến thuyết pháp tại chùa Linh Sơn Dickinson FM 646 á. Và cái chủ đề là sống trong chánh niệm tỉnh thức, làm sao để cho mình có thể sống trong chánh niệm tỉnh thức và nhất tâm bất loạn. Thì chương trình sẽ bắt đầu từ lúc 2 giờ, từ 2 giờ cho đến 4 giờ. Dạ, quý vị đi 45 sao xuống tới exit số FM 646 thì mình quẹo vô tay phải, đi khoảng chừng 3 miles thì đến chùa Linh Sơn Dickinson. Yeah. 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 Bây giờ quý vị đã cúng dường xong thì xuống bếp thọ trai. Mình ăn thật là nhanh, là 1 giờ mình phải rời đây. Tại vì từ đây mình chạy xuống đó, chạy nhanh là 45 phút. 45 phút mình mới tới đó được. Nhưng mà chương trình bắt đầu mình là 2 giờ. Thành ra là quý vị cúng dường xong xuống nhà bếp thọ trai. Mình ăn thật là nhanh, khoảng chừng nửa tiếng thôi. Mình ăn khoảng chừng nửa tiếng là mình đi. Yeah. Hello, everybody try. Don't forget to get the blessing peel. No, blessing protection. This Rinpoche have get the blessing from His Holiness, so it's very precious. Dạ, quý vị cúng dường xong thì nhớ lấy cái sợi dây bảo vệ, sợi dây bảo hộ của Thánh Đức Dalai Lama. Ngài đã blessing cho ngài Yangten Rinpoche trước khi mà Yangten Rinpoche rời Dharamsala để đi đến đây. Cho nên quý vị nhớ lấy cái sợi dây bảo hộ đó. And Tung, Yes, we have a special lunch. Please join us. Yeah. We are lunch. Yeah, lunch. Everybody, please join the lunch. Dạ, quý vị cúng dường xong rồi mời quý vị xuống nhà bếp thọ trai nha. Mình thọ trai mình thọ thật là nhanh, khoảng chừng 30 phút. Xong rồi 1 giờ ở đây là mình phải đi.